Yeah, we have Reverend Imai. You continue Vimalakirti Sutra to all of us. Thank you very much. So please start, Reverend Imai. Thank you. Okay. Good morning, everyone. Sorry to be late. This time, I would like to share with you chapter 8 of the Vimalakirti Sutra. Entering chapter 8, titled The Buddha Way, the dialogue between Manjushri Bodhisattva and Vimalakirti enters a deeper realm. Okay. 大家早上好。那么今天呢这个一麦法师先跟大家道歉，因为他迟到了。那么首先呢，今天呢我们要跟大家分享的呢就是维摩诘经的这个第8品，叫做佛道品。那么进入佛道品之后呢，文殊师利菩萨跟维摩诘之间的对话也进入了一个更深的一个层次哦。OK。Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan bab 8 Vimalakirti Sutra. Memasuki bab 8 berjudul Jalan Kebudahan, dialog antara Bodhisattva Manjusri dan Vimalakirti memasuki pembicaraan yang lebih mendalam. Oke. First, Manjusri Bodhisattva asks Vimalakirti, how does a Bodhisattva attain Buddhahood? Normally, it would be answered like, by meditating quietly in a place away from the secular world and making earthly desires in your mind extinct one by one. But Vimalakirti's answer completely contradicts this expectation. The answer is, if a bodhisattva goes to the world filled with his or her own suffering and sin, and lives through it, this is the attainment of enlightenment. It sounds like a surprising story, doesn't it? That in order to attain enlightenment, one must go into a world filled with suffering and sin. Hearing this, Manjusri Bodhisattva asks, why should I throw myself into the lost world of suffering and sin? Vimalakirti replies, Bodhisattvas may look angry, being stingy, fearful, or seem foolish, but their bodies and minds are always pure, peaceful, and tranquil. Even if they have wealth, they do not hide it. They are not greedy for it because they are firmly aware of impermanence. They do not hide the fact that they have spouses, lovers, or even playmates, and they are free from lust. Although they have attained the state of enlightenment, they do not abandon a life of suffering. This is the bodhisattva living in the world of suffering. In other words, Vimalakirti is saying, those who earnestly seek the way of the Buddha, no matter what happens to them, no matter what their circumstances are, their bodies and minds should always be pure and peaceful, so they will not be controlled by earthly desires, even if they live in the secular world. Okay. 好，那么首先呢，文殊师利菩萨就问维摩诘说：“一位菩萨要如何达成佛道呢？”那通常来说呢，这个问题的回答是这样的：在一个远离世俗环境、安静的禅定，慢慢的消除你内心的欲望。那么，但是呢，维摩诘的回答却完全与这个预计的答案相悖，就完全的不同。那么，维摩诘回答说：“如果一位菩萨可以去到一个充满痛苦和罪恶的世界，并且在这个世界活下去，那么这就是成佛了。”这听起来很不可思议，对吧？一个人要成佛，居然要进入一个充满着痛苦和罪恶的世界。那么听到维摩诘的回答了之后，文殊师利菩萨就问说：“
为什么我要去一个充满痛苦和罪恶的迷失的世界呢？那维摩诘的回答就是说，菩萨或许可以看起来很生气、很小气、很可怕，或者是很愚笨，但是他们的身和心，他们的身体和心灵都一直是很纯洁、很平静，而且很安宁的。就算他们很有钱，他们不会隐藏起来，他们不会贪恋钱财，因为他们清楚的知道诸事无常。他们不会隐藏自己的情人、伴侣，甚至是玩伴，而他们也没有淫欲。虽然他们达成了成佛的境界，他们也不会抛弃痛苦的人生。这就是菩萨在痛苦世界里面的生活方式。换句话说，就是维摩诘说的呢，就是那一些非常想要寻求佛道的人，不管发生什么事，不管他们的处境如何，他们的身心都应该一直保持纯洁平静，这样他们就算生活在世俗社会中，也不会被欲望控制。OK。Pertama, bodhisattva Manjusri bertanya kepada Vimalakirti, bagaimana seorang bodhisattva mencapai kesadaran Buddha? Biasanya ini akan dijawab dengan bermeditasi dengan tenang di tempat yang jauh dari keramaian, dari keduniawian, dan menghapus hawa nafsu duniawi dari pikiran satu persatu. Tapi Vimalakirti menjawab dengan hal yang sangat berlawanan dengan ekspektasi. Jawabannya adalah, jika seorang bodhisattva memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan dan menjalankannya, ini adalah pencapaian penerangan sebenarnya. Ini kedengaran sebuah cerita yang tidak terduga. Bukankah begitu? Bahwa untuk mencapai penerangan, seseorang harus memasuki dunia yang penuh penderitaan dan dosa. Mendengar ini, bodhisattva Manjusri bertanya, mengapa aku harus membawa diriku ke dalam dunia yang sesat penuh penderitaan dan dosa? Vimalakirti membalas, bodhisattva mungkin terlihat marah, pelit, takut, atau terlihat bodoh, tapi tubuh dan pikiran mereka selalu suci, bersih, tenang, dan tak bergeming. Bahkan bila mereka memiliki kesejahteraan, mereka tidak menyembunyikannya. Mereka tidak serakah akan hal itu karena telah menyadari ketidakkekalan. Mereka tidak menyembunyikan kenyataan bahwa mereka memiliki pasangan, pacar, atau bahkan teman bermain, dan mereka bebas dari nafsu. Walaupun mereka sudah mencapai penerangan, mereka tidak mengabaikan hidup mereka. Bodhisattva tetap hidup dalam dunia yang penuh penderitaan. Dengan kata lain, Vimalakirti mengatakan, barang siapa yang mencari jalan kebudahan, tidak peduli apapun yang terjadi pada diri mereka, tidak peduli apapun keadaan mereka. Tubuh dan pikiran mereka selalu murni dan tenang. Mereka tidak terpengaruh oleh hawa nafsu duniawi, walaupun mereka hidup di dalam dunia ini. Oke. This time, Vimalakirti turned to ask Manjusri. He asks, what do you think the quality is to become a Buddha? Manjusri Bodhisattva replies, both earthly desires and non-Buddhist teachings are qualities to become a Buddha. If we took these words as they were, we would have to be affirming all earthly desires and denying all Buddhism. Vimalakirti further asks, what do you mean by that? Manjusri Bodhisattva responds, a person who has already attained enlightenment does not seek enlightenment anymore. The person should practice Buddhism by living in the mud of earthly desires. A seed in the air will not sprout, but if it is in the mud, it will sprout. Just as you cannot obtain the treasures at the bottom of the ocean unless you dive to the bottom of the ocean, you cannot acquire and practice wisdom without living through earthly desires. Here too, it is taught that Buddhist practice is not to leave the secular world, but to live within society. The Mahayana philosophy of emptiness dismantles
the dichotomy. So it teaches that earthly desires and enlightenment are not separate things. In other words, it teaches that earthly desires are the clue of enlightenment. It is a characteristic of the emptiness that it fuses conflicting items. Okay. 好，那么这一次呢，就轮到维摩诘问文殊师利菩萨了。他问说：“你认为成佛需要怎么样的品质？”那文殊师利菩萨就回答说：“欲望和非佛教法都是成佛的品质。”那如果我们从字面上来理解，它的意思就会是说，我们要认可欲望，以及否定所有的佛法。那么维摩诘就继续问：“那是什么意思呢？”文殊师利菩萨就说：“一个已经觉悟了的人，不会继续寻求觉悟，所以这个人应该以生活在欲望的淤泥里这样子的方式来修行佛道。在空气中的种子是不会发芽的，但是如果这颗种子种在淤泥里面，那么它就会发芽。就好像如果你不潜入海底的话，你就得不到海底的宝藏。所以如果你没有在欲望中生活的话，你就不能够获得并且修行智慧。那么在这里也说明了佛道修行是不可以离开世俗世界的，而是要生活在这个社会里面。大乘佛法对于空的理解拆出了二分法，所以他教导欲望和觉悟不是分别的两件不同的事情，而是把两个相悖的事物融合起来，那么这就是空的一个性质。OK。Kali ini giliran Vimalakirti menanyakan kepada Manjusri. Ia bertanya, menurutmu apa kualitas untuk menjadi Buddha? Bodhisattva Manjusri menjawab, hawa nafsu duniawi dan ajaran non-Buddhis keduanya adalah kualitas untuk menjadi Buddha. Jika kita menafsirkan kata-kata ini sesuai dengan apa adanya, kita akan menegaskan seluruh hawa nafsu duniawi dan mengabaikan seluruh ajaran Buddha. Vimalakirti kemudian bertanya lebih lanjut, apa yang kau maksud dengan itu? Bodhisattva Manjusri merespon, seseorang yang telah mencapai penerangan tidak mencari penerangan lagi. Seseorang harus mempraktekkan ajaran Buddha dengan hidup di dalam lumpur hawa nafsu duniawi. Sebuah benih di udara tidak akan dapat bertunas, tetapi bila di dalam lumpur dia akan bertumbuh. Seperti halnya kau tidak dapat mendapatkan permata yang berada di dasar lautan, kecuali kau menyelam ke dalam dasar lautan. Kau tidak akan dapat mencapai kebijaksanaan tanpa hidup dalam hawa nafsu duniawi. Di sini juga diajarkan, pelaksanaan Buddhis adalah tidak meninggalkan dunia, tetapi hidup dalam masyarakat. Filosofi Mahayana tentang kekosongan adalah mendobrak dikotomi, mengajarkan bahwa hawa nafsu duniawi dan penerangan adalah bukan hal yang terpisah. Dengan kata lain, ini mengajarkan bahwa hawa nafsu duniawi adalah petunjuk untuk mencapai penerangan. Ini adalah karakteristik dari kekosongan yang menggabungkan hal yang bertentangan. Oke. When I read this part of the Vimalakirti Sutra, I thought of a poem, The Lotus and the Chicken, by Misuzu Kaneko, who was a famous female Japanese poet, lived about 100 years ago in Japan. Let me take this opportunity to introduce the poem. Okay. A lotus blooms from the mud. It is not the lotus that does it. A chicken emerges from an egg. It is not the chicken that does it. And I noticed it. It's not me who did it either. Okay. 那么当法师读到维摩诘经这个部分的时候呢，他就想到了在日本大约100年前有一位出名的女诗人，她名字叫做金子美玲。那么她做了一首诗歌，名字叫做《莲与鸡》。那么呢，法师就要借这个机会来介绍这一首诗。那么这首诗呢是这样子写的：从泥土里开出一朵莲花，做到这一点的不是莲花，
从鸡蛋里长出了一只鸡，做到这一点的不是鸡，而我注意到了这件事，做到这一点的也不是我。OK。Ketika saya membaca bagian ini dari Vimalakirti Sutra, saya berpikir sebuah puisi yang berjudul Teratai dan Ayam, ya, bunga teratai dan ayam, The Lotus and the Chicken, oleh Misuzu Kaneko, seorang penulis puisi yang terkenal yang hidup sekitar 100 tahun lalu di Jepang. Mari saya berbagi untuk puisi ini. Puisi ini sebagai berikut ya. Teratai tumbuh dari lumpur, bukan teratai yang melakukannya. Seekor ayam muncul dari sebuah telur. Ini bukan ayam yang melakukannya. Dan saya menyadarinya, ini bukan saya yang kemudian melakukannya juga. Oke. Misuzu Kaneko, who was born and raised in a Buddhist household, left many poems full of Buddhist sensibility. And this poem seems to express why Mahayana Buddhism speaks of a fusion of the sacred and secular worlds. Often, the lotus flower is spoken of in the image of a beautiful flower that blooms in the mud without being stained by the mud. But Misuzu Kaneko sees it as the lotus blooms because of the mud. It is the mud that makes the beautiful lotus bloom. She then goes on to say, I have noticed this, but there is an existence that has made me realize it. What do you think about this? Isn't that profound? Okay. 那金子美玲呢，是在一个信佛的家庭中出生并且成长的。她写了很多充满着佛教思想的诗歌。这些诗看起来就是在讲述为什么大乘佛教要说贤圣和世俗的融合。通常来说，莲花的形象就是出淤泥而不染，但是金子美玲看到的却是莲花是因为淤泥才能绽放的，是因为淤泥让美丽的莲花绽放的。他接着下去说，我发现这件事，但是要有这么样的一个现象才能让我发现它。你们觉得如何呢？是不是很深奥呢？ OK。 Misuzu Kaneko tumbuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Buddhis. Meninggalkan banyak puisi-puisi yang bernadakan Buddhis, dan puisi ini sepertinya mengekspresikan ajaran Mahayana yang membahas penyatuan dunia suci dan dunia yang penuh dengan kekotoran. Sering bunga teratai dibicarakan dengan image sebuah bunga yang indah yang tumbuh dari lumpur tanpa tercemar oleh kotornya lumpur. Tetapi Misuzu Kaneko melihat ini sebagai teratai tumbuh karena lumpur. Lumpurlah yang membuat bunga teratai tumbuh dengan indah. Ia kemudian mengatakan, saya menyadari ini, tapi ada eksistensi lain yang membuat saya menyadari ini. Apa yang kau pikirkan mengenai ini? Bukankah ini sangat mendalam? Oke. Now let's return to the sutra. Universally manifested physical body bodhisattva, a long name, who is listening to the exchange between Manjushri and Vimalakirti, becomes suspicious that no one is in the house and asks Vimalakirti, where are your parents, wife, children, and friends? Vimalakirti answers this question by reading a poem. The first part of the verse goes like this. Enlightenment through wisdom is the mother of the bodhisattva, and the experience is the father. The joy of hearing the Buddha Dharma is my wife. The compassionate heart is my daughter. Good heart and sincerity are my son, and the emptiness is my home. Earthly desires are my disciples so that they are controllable. The path of practice is my friend. This verse shows that Vimalakirti had an
intention too in letting the holders go out beforehand. Vimalakirti wanted to show an empty room so that someone would ask him why no one else was there. So Vimalakirti was trying to teach Buddhism by comparing himself to a family member, and universally manifested physical body bodhisattva fell right in his trap. This foreshadowing is one of the interesting literary aspects of Vimalakirti Sutra. Okay. 好，那么现在呢，就让我们回到这个经文啊。那么在场呢，有一位菩萨，名字叫做普现色身菩萨。那么他怀疑呢，屋子里面没有别人，于是就问维摩诘说：“你的父母、妻子、孩子和朋友在哪里呢？”那么维摩诘呢，就以一段偈言来回答。那么这偈言的第一段是这样写的：“自度菩萨母，方便以为父，一切众导师，无不由是生。法喜以为妻，慈悲心为女，善心诚实难，毕竟空寂舍。弟子众成劳，随意之所转，道品善知识，由是成正觉。”那么这一段话翻译成白话文，大概就是说要用智慧和菩萨来作为母亲，要用方便来作为自己的父亲。那么一切众生就是自己的导师，然后要以法喜来作为自己的妻子，要以慈悲心作为自己的女儿，要以善心和诚实来作为自己的儿子，然后要以这个屋子是要空的，要寂寞的这样子，然后弟子呢要很多这样子，那么就可以慢慢的就可以转成善知识，那么就可以成等正觉，大概是一个这样子的一个意思。所以呢，这一段说明了维摩诘也有意这个维摩诘呢是有意愿让家里的人事先离开的，那是因为维摩诘要展示一个空的房间，以便呢让人问他说为什么没有其他的人在房间里面。那么所以呢，这个维摩诘正是要通过把自己和家人做比喻这样子的一个方式来教导佛法。那么呢，现在这个普现色身菩萨就正中了他的圈道。那么这个伏笔呢，就是这个维摩诘经一个很有趣的文学重点之一。OK。Mari kembali ke dalam sutra. Universal Manifested Physical Body Bodhisattva yang mendengarkan percakapan ini menjadi penasaran bahwa tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu di dalam rumahnya dan bertanya kepada Vimalakirti, "Kemana orang tua, istri, anak-anak, dan teman-temanmu?" Vimalakirti menjawab ini dengan membaca sebuah puisi. Bagian pertamanya adalah seperti ini. Penerangan melalui kebijaksanaan adalah ibu dari bodhisattva, dan upaya Causality adalah ayah. Kebahagiaan mendengarkan Buddha Dharma adalah istriku. Hati welas asih adalah anak perempuanku. Hati yang baik dan tulus adalah anak laki-lakiku. Dan kekosongan adalah rumahku. Hawa nafsu duniawi adalah murid-muridku, jadi mereka terkontrol. Jalan pertapaan adalah temanku. Kutipan ini menunjukkan Vimalakirti memiliki intensi juga untuk membiarkan umat biasa. Vimalakirti menunjukkan ruangan yang kosong, sehingga seseorang akan bertanya, mengapa tidak ada orang di sana? Jadi Vimalakirti berusaha untuk mengajarkan ajaran Buddha dengan membandingkan dirinya dengan anggota keluarga. Dan Universal Manifested Physical Body Bodhisattva masuk ke dalam perangkap ini. Bagian ini merupakan aspek yang menarik dari Vimalakirti Sutra. Oke. Although the poem goes on for long, I just want to introduce one sentence from it. A bodhisattva is to master all the earthly beliefs, all the arts and crafts, and all the innumerable arts of living, and to bestow grace on the world. The term skillful arts and crafts refers to the work of earning one's livelihood. Vimalakirti teaches here that
to give grace to the world, to relate to others and society, and to create a peaceful community while continuing such daily work as a member of society is the practice of emptiness. There is no distinction between ordained and non-ordained practitioners in this attitude of doing what needs to be done without being attached, without being biased, and without clinging to the ideal of wisdom and compassion. That is the practice of emptiness. This is what leads to the realization of the Buddhaland. The issue of the Buddhaland was discussed at the beginning of the Vimalakirti Sutra, and this is where it leads to. Okay. 那么既然很长，但是呢，法师就是只是要讲其中介绍其中的一句罢了。这句话是这么写的：经书尽咒术，公益诸记忆，尽现行此事，饶益诸群生。那么这里呢，他的那个公益诸记忆，指的是一个人为了谋生而需要做出的工作。那维摩诘呢，在这里教导我们说，在身为社会的一份子而做日常工作的同时，要饶益众生，联系别人和社会，创造一个和平的社会。这样子呢，就是一个空的修行，而要在这个做需要做的事情，没有执着，没有偏见，不执着于理想的智慧与慈悲。那在这样子的态度之下，有没有出家？就是没有出家和在家的修行者，那分别就是没有的，就是没有任何的分别了。那这就是空的修行，这就是能够引领我们实现佛国的一步。那关于佛国呢，我们在维摩诘经的开头就已经讨论过了，这个就是它能够通往的地方。OK。 Walaupun puisi ini sangat panjang, saya hanya akan memperkenalkan sebuah kalimat dari sini. Seorang bodhisattva adalah guru dari segala kepercayaan duniawi. Seluruh karya seni dan kerajinan dan semua seni kehidupan yang tidak terbatas dan memberi berkah pada dunia ini. Istilah seni dan kerajinan di sini mengacu kepada upaya seseorang mengusahakan untuk kehidupan. Vimalakirti mengajarkan di sini untuk memberi berkah kepada dunia, berhubungan dengan orang lain dan masyarakat, dan untuk menciptakan komunitas yang damai ketika melangsungkan kegiatan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat. Ini adalah pelaksanaan dari prinsip kekosongan. Tidak ada perbedaan antara biksu dan umat biasa di dalam hal melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa keterikatan, tidak menjadi bias, tanpa terikat dengan idealitas tentang kebijaksanaan dan welas asih. Ini merupakan praktek kekosongan. Ini yang akan membimbing kepada realisasi tanah Buddha. Isu dari tanah Buddha didiskusikan pada permulaan Vimalakirti Sutra, dan ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Okay. While the ordained-oriented Buddhism of the Theravada is a Buddhism of enlightenment for the individual, Mahayana Buddhism has the aspect of Buddhism of salvation that aims to save many people. As a result of the focus on the issue of salvation in religion, faith, salvation, otherness, and sociality in Buddhism flourished greatly in Mahayana Buddhism. In the Vimalakirti Sutra, I believe we can find a guideline for living in the society of the future. In the future world, it is important to value social fairness and an attitude of sharing with others. The guidelines for living are the practice of causality and the practice of emptiness. Okay. 那么上座部佛教就是给个人的觉悟的佛教，而大乘佛教是救度的佛教，旨在拯救更多的人。由于专注在宗教里面救度的这个课题，信仰、救度他者和社会性在大乘佛教中得到了极大的发展。而在维摩经里面，
我相信我们可以找到一个在未来生活中的指引。在未来世界，重视社会公平和与他人分享的态度是很重要的，而生活的指引就是因果的修行和空的修行。OK。Ajaran Theravada mengajarkan penerangan Buddhism secara individual. Mahayana Buddhism memiliki aspek Buddhism bertujuan untuk menyelamatkan banyak orang. Sebagai hasil akhir dari penyelamatan dalam agama, hati kepercayaan, penyelamatan orang lain, dan masyarakat dalam Buddhism berkembang sangat baik dalam Mahayana Buddhism. Dalam Vimalakirti Sutra, saya percaya kita dapat menemukan guideline untuk kehidupan dalam bermasyarakat di masa mendatang. Di masa akan datang, ini penting untuk mementingkan keadilan dalam masyarakat sebagai praktek kausalitas dan praktek kekosongan. Oke. Causality is a Buddhist foundation that all existence and phenomena are based on interrelatedness. And we interpret this in a positive way and call the attitude of relating to others. We aim for fair and sharing involvement as much as possible. We should be involved in various communities on our own. On the other hand, even if this is the practice of causality, it is not enough. It is essential not to cling to that community. We should be loosely connected to some communities, engaging with them when we have a connection, and leaving them when we don't. This is a practice of emptiness. These practice of causality and the practice of emptiness are the essence of the Vimalakirti Sutra. Okay, thank you for sharing today. Okay. 那么因果律呢，是佛教的这个基础，它阐述所有的存在和现象都是互相关联的。我们以正面的方法来分析它，就是叫做与他者相连的态度。我们的目标是尽可能的平等和分享参与。我们应该要自己参与各种社会的活动。另一方面，就算这是因果的修行，那还是不够的。不要执着于社会之中是很重要的，我们应该宽松的和某些社会有联系，而有关系的时候就和他交流，没有的时候就可以离开。这就是空的修行。因果的修行和空的修行都可以说是维摩诘经的精髓啊。好，谢谢分享。OK。Ya, kausalitas adalah fondasi Buddhis bahwa segala bentuk dan fenomena berdasar kepada hubungan satu sama lain. Dan kita menginterpretasikan ini dalam cara yang positif dan menyebutnya dengan sikap menjalin hubungan dengan orang lain. Kita bertujuan kepada keadilan dan membagikan keterlibatan satu sama lain semaksimal mungkin. Kita harus terlibat dalam berbagai komunitas dengan keinginan kita sendiri. Tetapi walaupun ini merupakan praktek kausalitas, ini tidak cukup. Esensi dari ini adalah tidak terikat dengan komunitas. Kita harus menjaga hubungan dengan fleksibel. Saat masih ada jodoh dengan sebuah komunitas, kita menjaga hubungan dengan baik. Bila sudah tidak berjodoh, kita harus meninggalkannya. Ini adalah praktek kekosongan. Ini merupakan praktek kausalitas dan praktek kekosongan yang merupakan esensi dari Vimalakirti Sutra. Terima kasih sudah berbagi pada hari ini. Yeah, thank you. Thank you very much, Reverend Imai, for the sharing today. It's very good sharing, I think, about the Vimalakirti Sutra, about the emptiness and causality practice. Yeah. Any questions from the members or comment about today's lecture? Mr. Lee, any comment? Do you understand? No comments. It's very clear, very clear. Yes, clear. Yeah. I feel that it is what do you call that?
what they call the Sutra name, they call it Vimalakirti. Himakiti Sutra added into the Sutra explanation is very good. And you can receive more details than what in the Sutra explained. Yeah, this one I like it. Yeah. So very much. it's explain about more about our practice, how we practice Mm. as a bodhisattva in our daily lives. Yeah. He make it very open and very close to understand the meaning of how we practice the sutra. And like for example, why this bodhisattva ask this question? Why this question? All the question they explain one by one, very close to the detail that what we want to learn from. It's very good actually. Yeah, yeah. Thank you. Yeah, Marvin, please. 好那么谢谢这个一门法师的分享，是一个非常好的分享。那这是一个关于这个空和这个因果的这个今天的这个课题。那么维摩诘经呢，就是刚才这个 Mr. Lee 的一个回应，就是说维摩诘经呢其实是一个就是一门法师的一个讲解，关于这个维摩诘经的讲解非常的详细，非常的仔细，然后所以他很喜欢。那么就好像他告诉我们要怎样子去修行这个这一部经文，我们要就好像比如说菩萨为什么问这样子的问题，为什么问那样子的问题，所以我们就可以从这一些问答之中就可以学习到很多的东西，然后就可以学习到一些关于这个知识在里面。那么这个事情是非常好的，他很喜欢这样子。OK。Ya. Ya, Vimalakirti Sutra ya menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini, dan dengan kita mempelajari Vimalakirti Sutra kita belajar satu persatu ya secara mendetail bagaimana kita harus menghadapi orang lain, kemudian juga menjalani kehidupan ini, menjalankan praktek bodhisattva. Jadi sangat baik sekali ya menurut Mr. Lee dari Singapura. Ya, ada yang lain? Any questions? Any comment? Good morning. Yes, good morning. I want to ask, give me, the examples. Yeah, give me the examples of the practices that leads to the understanding of emptiness in our daily life. Sorry, Hello. Can you repeat again? Okay, yeah. I want to ask about the example, yeah, the example of the practices that leads to the understanding of emptiness in our daily life. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Yeah, Vimalakirti is actually telling us, in this world of us, we are living and we are working for livelihood, and our lives itself is already a way of bodhisattva. We don't have to get ordained, or we don't have to do any special things, but your regular usual life itself is already the way of bodhisattva. Of course, in our daily lives, there are many attachments, right? As long as we are living. But we should know as bodhisattva, that this is attachment. So I have to be attached to this. But I still have emptiness in my mind. So I know how much I should be attached to this, or, how much I should be clinging to this
matter, or so you can control everything because your mind is in emptiness, right? So that's what Vimalakirti is encouraging us to live in this world with Buddha's enlightenment. So, so your daily life as it is your way of bodhisattva. And then keep the mind of emptiness in your mind and understand the causality that everything in this world are depending on each other. And then, so this wisdom, as long as we have this wisdom, the causality and emptiness in our mind, we can live in this world as a bodhisattva with enlightened heart. We don't have to do something not special, or we don't have to be ordained, or that's what Vimalakirti is saying. So the example is the way of living of you. Your way of living is the example of the what Vimalakirti is trying to teach us. So how's that? Is that the answer for you? Yes. Thank you, Imai, for your explanation. Your explanation really make me understand. But to be frank, I have difficulties if I have to repeat what you have explained. But I got the point of your explanation. Thank you very much. Thank you. Okay. Yeah, Marvin, please. 好，那么刚才就有一位朋友问说，可不可以给我们一些例子，来关于要怎样子在日常生活之中来修行空这个概念的一些例子呢？一些修行的例子。那么法师的回答就是说，维摩诘其实告诉了我们，那么在这个世界，我们生活的这个世界，我们需要工作，我们需要为我们的生命工作。然后这个生命本身其实就是一种菩萨道的一个修行。我们不需要出家，我们不需要讲说为了成佛而做什么很特别的事情这样子的。你平时正常的一些生活方式，其实就是一个菩萨道的一个生活方式，就是一个菩萨道的一个修行。那么当然，在这个过程之中，我们可能会有很多的执着，我们需要知道这一些就是执着。而当我们拥有我们的这个我们的心灵、我们的思维里面拥有空的这个概念的时候，我们就可以知道，我们要知道。我们应不应该有这一些执着？我们能不能够有这个执着？我们能有多少的这个执着？而这一切的事情，其实你是可以控制的，你可以控制着你要有多少的执着在里面。而当你这样子做的时候，这个就是代表是你的心灵里面有着这个空的这个智慧在里面。而这就是为什么说维摩诘其实是鼓励我们生活在这个世界上。因为你的日常的生活其实就是菩萨道的生活，你要保持着这个空的概念，保持着这个因果律的概念在你的脑海里面，在你的心灵里面。你只要有这一些，你就会有智慧。你有智慧，你有这一些东西的话，那么你的生活就是一个菩萨道的生活，你的心灵就是一个成佛的一个心灵，你就可以开悟，你就可以觉悟。那么我们不需要做很特别的事情，我们不需要做什么特别的修行，这样子不需要的。我们的生活就是按照日常的生活这样子活下去，就是一个很不错的一个这样子的一个例子了。OK。Vimalakirti Sutra di sini menjelaskan ya, kita bekerja setiap hari untuk kehidupan kita. Kehidupan kita yang saat ini yang kita jalani ini sudah menjadi pertapaan bodhisattva. Kita tidak perlu untuk menjadi seorang biksu atau melakukan sesuatu hal yang spesial untuk menjalankan praktek bodhisattva. Kehidupan kita sehari-hari adalah sudah menjadi jalan dari bodhisattva.
Di dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak permasalahan-permasalahan. Di dalam kita menghadapi permasalahan ini, kita menyadari keterikatan kita. Oh, saya nggak boleh terikat terlalu banyak. Seberapa besar saya harus terikat, seberapa besar saya harus melepaskan. Kita bisa mengendalikan segala hal karena di dalam pikiran kita ini selalu mengingat akan prinsip kekosongan. Jadi inilah yang sebenarnya Vimalakirti selalu ingatkan kepada kita semua, ya, memberikan semangat kepada kita semua bahwa kehidupan kita ini adalah sudah menjadi pertapaan bodhisattva, ya, tidak perlu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Yang terpenting adalah kita mengerti akan prinsip kausalitas, yaitu sebab akibat, kemudian juga emptiness, ya, kekosongan di dalam pikiran kita, di dalam keseharian kita. Jadi kita sudah, dengan begitu kita sudah hidup sebagai seorang bodhisattva di dalam kehidupan kita. Tidak perlu menjadi sesuatu yang spesial. Jadi inilah yang sebenarnya ingin Vimalakirti tekankan kepada kita semua, bahwa tidak perlu menjadi seseorang yang berbeda, melakukan hal yang spesial. Yang penting di dalam pikiran kita itu selalu mengingat, ya, menyadari tentang prinsip sebab akibat, tentang kekosongan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi segala hal itu, kita bisa menghadapinya dengan sebaik mungkin. Dan inilah adalah sudah menjadi pertapaan bodhisattva kita. Yeah, thank you very much. Thank you, Sensei. Thank you. Thank you. Yeah, I also very interested about the poem that you mentioned, that telling about the lotus and the mud. Yeah, this is also very good. Sorry, I will find first. Where is the sorry. I will find the poem that you say. Oh yeah. Yeah, lotus blossoms from the mud. It is not the lotus that does it. A chicken emerges from an egg. It is not the chicken that does it. And I notice it. It is not me who did it either. Yeah, so Profound. 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 Very Deep and touching. and touching. Yeah, I just only can catch up that the lotus without the mud cannot bloom. A lotus cannot bloom without the mud. Yes, So, exactly. Yeah. yeah. So it also means that we cannot attain the enlightenment without the problems in our lives, without many difficult times, difficult things in our life. Without all of that, we cannot attain the enlightenment, actually, because there is the mud that give us the nutrition to bloom the seeds inside all of us. Yeah, so it's more difficult to live to live in our life, but also have to keep in our mind. We have to always remember about the causality and the emptiness. Yeah, compare that we go to the quiet place and meditate. I think it is more easier. It's more difficult to live in this world with all of the problems, but we have always to keep our mind calm and aware, and this all can lead us closer to the enlightenment. Yeah, so I feel touched with this poem. I think especially now in this world, we see a lot of problems, conflicts, war, disease, pandemic,
and lots more. Maybe in the future will be more worse this world, but we have to keep embrace everything and always live in mindful, then appreciate all the problems, appreciate all the bad things that happen now, because that's all is like the nutrition for us to bloom ourselves. Yeah. So Yes. thank you for sharing today. Yeah, 2 thumbs up understanding. Reverend Imai. Yes. Sorry to disturb time. I after this question, I also realized something to ask you. Like emptiness, when we practice, it's not make our mind totally no frequency at all. No, right? By practicing of emptiness, we still need to use our wisdom to judge the environments of all the circumstances, problems, whether we accept or we have to keep silent or we have to make some things works. No, I remember last 2 weeks ago we learned something from this part about emptiness. So we still need our wisdom to no emptiness. We don't do any extra planning or some effort to do something judgment. We only need our wisdom to understand the environment's problems, then whether how we can absorb it with less problem or not bring the problem further. So that's called emptiness. Am I right this way? Mm. Yes. Okay, thank you. Yes. 2 thumbs up understanding. Okay, maybe Marvin can. Thank you very much. 那么刚才妙法法师就说他对于刚刚有提到的那个一段诗歌觉得很有兴趣哦。那这段诗歌就是刚才讲的那个，从泥土里开出一朵莲花，做到这一点的不是莲花；从鸡蛋里长出一只鸡，做到这一点的不是鸡。而我注意到这件事情做到这一点的也不是我。那么这样子的一段诗，他觉得很漂亮，然后也很感动。那么呢，他可能只是可以他可以感觉到就是这一段话里面的第一句，就是说到就是这个莲花是从淤泥里面长出来的，但是呢，其实同时也代表着没有淤泥的话，莲花长不出来。那这样子的话，其实在告诉着我们说，其实我们在我们的生命之中，如果没有遇到问题的话，我们也没有办法觉悟的，没有办法成佛的。所以没有这些困难的时间，没有这些困难的事情在我们的生命里面的话，我们是没有办法成佛的，我们没有办法觉悟的。因为这些淤泥，这些象征着困难的这些淤泥，其实给我们的就是让我们成长，让我们觉悟的这个养分，让我们开花的这个养分。所以呢，虽然我们的生命之中有很多的困难的事件，但是呢，这个我们必须要了解到，必须要记得的就是这个因果和这个空的这个概念。如果我们拥有因果空的这个概念的话，我们在这个生命之中是更加容易去成佛的，跟去找一个很安静的地方去坐禅去入定的话，是来的更加容易成佛的。所以呢，我们要知道这一点。所以呢，法师就会觉得说，对于这一首诗歌，他感觉到很感动，尤其是现在的这个时间，尤其是我们现在的这个状况，有这世界遇到这很多的问题，因为有很多冲突啊，然后有发生战争啊，然后有发生这个疫情啊，这一些事情都是困难的事情，我们必须要懂得怎样子去拥抱这一切，然后要保持着我们的信心，保持着我们的修行，然后要去感恩这一些我们遇到的困难，因为他们这一切都是让我们开花的养分。然后呢，新加坡的 Mr. Lee 就有提到一件事情，他是说，空的这个修行，其实并不是说我们的这个把我们的脑袋放空这样子，然后不去想任何的东西，这就是一个空的修行，并不是的。而修行空的这个感觉，其实就是我们要去理解这个世界，去理解这个环境的这个问题，去理解我们的环境，并且通过我们的智慧，通过我们的
信心和修行来去决定我们到底要采取怎样子的行动，到底是应该要去承受这一次去接受它，去接受这个困难，去消化这个困难，然后去解决这个问题，还是要做怎样子的一个动作，要采取怎样子的行动来让这个问题给解决掉，这一些才是真正用到我们智慧的地方，这个才是真正空的这个修行。那么因为法师就说这是一个正确的这个理解，就是这样子。OK。Ya, tadi saya menambahkan, tadi ada dibahas mengenai sebuah puisi ya, bahwa sebuah teratai muncul dari lumpur yang kotor, bukan teratai yang melakukannya. Jadi bukan karena teratai itu muncul karena ada lumpur, ya kan? Kalau tidak ada lumpur, teratai tidak bisa muncul. Bibit dari teratai itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada lumpur. Dan lumpur ini kita ibaratkan dengan permasalahan-permasalahan, hal-hal mungkin yang tidak disukai di dalam kehidupan kita, yang kita benci, yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Dan ini semua adalah sebenarnya seperti lumpur yang memberikan nutrisi kepada bibit dari teratai, benih dari teratai ini supaya bisa berkembang. Begitu juga dengan kehidupan ini. Begitu juga dengan kehidupan ini yang begitu banyak permasalahan ya, seperti kita lihat sekarang ada peperangan, ada penyakit, ada pandemi dan sebagainya. Kita harus melihat ini semua sebagai nutrisi yang bisa membuat kita ini semakin berkembang gitu ya. Dan bukan menjadi, dan hidup di dalam kehidupan ini lebih sulit ya, di dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan ini, tapi kita harus menghadapinya dengan pikiran yang tenang dan selalu menyadari akan prinsip kekosongan, prinsip sebab akibat itu lebih sulit dibandingkan kita pergi ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri kita dari hal-hal yang lain, itu akan lebih mudah gitu ya. Dan di dalam kehidupan ini kita bertemu dengan berbagai masalah, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan tenang itu akan lebih sulit ya. Dan bahkan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada hal-hal yang buruk yang terjadi, karena itu semua memberikan nutrisi, memberikan kita itu sebuah melangkah lebih dekat lagi kepada penerangan, pencapaian kesadaran yang sempurna gitu ya. Dan tadi juga Mr. Lee dari Singapura menanyakan tentang prinsip kekosongan itu apakah seperti yang dia maksud gitu. Yang dia bilang adalah dengan kita hidup dalam prinsip kekosongan itu bukan berarti kita tidak memikirkan apapun, tetapi memiliki kebijaksanaan di saat muncul sebuah masalah, bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana supaya masalah itu tidak menjadi lebih buruk, apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari permasalahan itu semua adalah sebenarnya prinsip dari kekosongan. Dan Reverend Imai setuju akan pengertian tersebut ya. Yes, okay, thank you very much. Anything, maybe? Everyone's very clear today. Anything additional you want to say something, Rabbi Imam? Oh yes, lastly, I would like to apologize. I was late coming up. I need to confess. I confess honestly. Yeah. Today is my second daughter's birthday. Oh. She has turned to 5 years old, and Wow. I was busy decorating the decorating to celebrate, and then I honestly, I confess, I forgot the time, and then when I received Reverend Mu's telephone call, I was sorry about that. Yeah, it's okay. Okay. It's often happen to me also. Sometimes, yeah. Okay. Marvin, can you? 那么因为法师最后就有跟大家讲是要道歉哦，就是因为他今天迟到了，这是因为呢今天呢是他的这个第二个女儿的生日，
这是5岁的生日，所以呢，他刚才是忙着在做一些布置哦，家里做一些布置，所以不知道忘记了时间。所以当他收到苗副老师的电话的时候，他才发现到，哎呀，迟到了这样子。所以对大家很不好意思然后跟大家道歉，对不起哈。OK。Yeah. Okay. Thank you very much, Reverend Imai, everyone. Thank you, Arvin. Thank you. Thank you for attending today's Dharma talk. Please try to practice in our daily lives little by little. Then, yeah. Okay, so we end today's meeting. We chant 3 times already. Namo Myo Thank you. Thank you. Thank you. See you next you. month. Take See you next care. month. Thank you. See you next month. See you next week. Bye. See you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Mr. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Happy birthday to your daughter. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.